Understanding the various meanings of figure es una palabra con varios usos muy habituales en inglés. Puede significar cifra o número, forma o silueta, y también usarse como verbo con el sentido de imaginar, suponer o calcular. She could see a dark figure standing by the window. The statue depicted a heroic figure from ancient times. The sales figures for this month are higher than expected. He has a six-figure salary. I figure we should leave early to avoid traffic. He figures it's not worth the risk. She finally figured out the solution to the math problem. I can't figure out why the internet is so slow today. Figure out, to understand or solve something. He needs to figure out how to fix his car. She figured out the answer after thinking for a while. Go figure, used to express surprise or disbelief, often sarcastically, about something unexpected. Es una expresión que usamos en inglés para expresar sorpresa, desconcierto o ironía ante algo que no tiene mucho sentido o que resulta inesperado. Es como decir en español, ¿qué cosas? ¿Quién lo iba a decir? Increíble pero cierto, o a saber por qué. She hates flying but became a pilot. Go figure. Odia volar, pero se hizo piloto. ¿Quién lo iba a decir? He failed every test but passed the final exam. Go figure. Suspendió todos los exámenes, pero aprobó el final. Increíble pero cierto. He showed up late again, even after promising to be on time. Go figure. Volvió a llegar tarde, incluso después de prometer que sería puntual. Increíble pero cierto. She just started her job and already got promoted. Go figure. Recién empezó en el trabajo y ya consiguió un ascenso. ¿Quién lo diría? Now you've got it figured out. See you in the next English in a flash.